Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 8th chapter, that is the path traversed by life. So we can start the chapter. If Earth and Mars originated in the same way, wouldn't there be organisms on Mars like Earth? അപ്പോൾ എർത്തും മാസും അല്ലേ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലെ ജീവികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? 2018 November 26 InSight landed on Mars. Features of Mars inner zone. Didn't you notice a child's doubt? How did the planets including Earth originates? How might have been they originated? Science has been put forward certain hypotheses എന്താണ് life and how life originated on how life originated. The more predominant theory on the origin of Earth was formed about 4,500 million years ago. Chemical evolution theory evolve ചെയ്തത് അല്ലേ? Panspermia hypothesis ആണ് വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? Argues that life originated in some other planet in the universe and accidentally reached Earth. അതായത് ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഏതാണ്? പ്ലാനറ്റിലാണ്, എന്നിട്ട് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്. Organic substances obtained from the meteorites that fell on Earth support this. Hypothesis that evolved in the theory of chemical evolution is that life originated as a result of changes that occurred in the chemical substance. Life എങ്ങനെ originate ചെയ്തത്? Chemical substance ഉണ്ടായ changesലൂടെയാണ് അത് occur ചെയ്തത്. So far we discussed that is the life, how the life originated. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? Evolved in the theory of chemical evolution that life originated as a result of changes that occurred. Life എങ്ങനെ originate ചെയ്ത്? ഈ chemical substance ഉള്ള changes in sea water, specific condition in primitive earth. The theory is generally accepted by the scientific world due to its experimental evidence. എന്താ? Russian scientist A.I. Operan 1924 and British scientist J.B.S. Haldane, they are the opponents in this theory. That is atmosphere of primitive earth. Gases like atmosphere എന്തൊക്കെ തരം gases ഉണ്ട്? Hydrogen, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, water vapor, hydrogen sulfide, etc. That is no free oxygen, it is been present. Sources of energy. What are the available sources we get energy from? Thunder and lightning, ultraviolet radiation and volcanic eruptions. Condensation of water vapor present in the atmosphere are the resulting incessant rain lead to the formation of oceans. അപ്പോൾ continuous ആയിട്ടുള്ള water vapor that is present in the atmosphere, it results in the formation of oceans. Simple organic molecules. Organic molecules ഏതൊക്കെയാണ്? Amino acid, monosaccharide, nitrogen bases, fatty acid. Complex ആണെങ്കിലോ? Simple ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് amino acid, monosaccharide ഒക്കെ അല്ലേ? Complex ആണെങ്കിൽ protein, polysaccharide, nucleotides, lipids, etc. Nucleic acid lipid layer, primitives അല്ല. Indicators ഏതൊക്കെയാണ്? Atmosphere of primitive earth അല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ യുറേ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു, മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ്, creating the atmosphere by primitive earth. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. That contain methane, ammonia, hydrogen and water vapor. That is, here is what is given, a chamber, it is present here അല്ലേ? അതിലേക്ക് എന്താ ഇലക്ട്രിക് എനർജി പാസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിലെന്തൊക്കെയുള്ള? മീഥേൻ, അമോണിയ, വാട്ടർ വേപ്പർ, ഗ്ലാസ് ഫ്ലാസ്ക്, എ കണ്ടൻസർ is being put in it, then the amino acid gets sedimented. That sedimented amino acid reaches the water, which is again heated. In the place of natural energy source like thunder and lightning in the atmosphere of primitive earth, high voltage electricity was passed. എന്താണ്? തണ്ടറും ലൈറ്റ്നിങ് in the അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു ആ ഗേഷ്യസ് മിക്സ്ചറിലേക്ക്. വാസ് കൂൾഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എയർ. അപ്പൊ ഈ കണ്ടൻസറിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഗേഷ്യസ് മിക്സ്ചർ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? കണ്ടൻസർ വെച്ചത്. സെഡിമെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് were separated and when observed, ആ സെഡിമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അമിനോ ആസിഡ് were found. Later, many scientists designed similar experiments and many organic compounds were synthesized. This finally gave more acceptance to apparent Haldane synthesis. Indicators. Atmosphere of primitive earth and chemical components in the glass flask. In the ocean of primitive earth, organic compounds were formed.
due to chemical evolution that continued for millions of years. Primitive cell ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് prokaryote, eukaryotes, colony of eukaryotes, multicellular organisms. Origin of life on earth 3800, origin of prokaryotes 3500, origin of eukaryotes 1500, origin of multicellular organism 1000. It is the presence of life on other planets also have a main area of research as a result of accidental combining of inorganic molecules. The method of science is formation of indifferences on the basis of evidence obtained through the experiments and observation. Science emerged along with the origin of human beings. Like human beings in the origin odu kooditana science develop ayathu. So direct evidence are not available for explaining the origin of life and process of അപ്പോൾ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനാ ലൈഫിന്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും എവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും. And scientific concepts in these two areas undergo continuous change. This is not a limitation for science. Evolution through theories. Many scientists have attempted to explain the history of evolution from the primitive cells to the biodiversity that exists today. Lamarckism. That is, this characters developed during the lifetime of organism. അതായത് എന്തൊക്കെ സ്വഭാവമാണോ അവരുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ അക്യൂർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാമാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ത്രൂ ജനറേഷൻ. ഓരോ ജനറേഷൻ വഴി നേടിയതാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യും. when they face food scarcity അല്ലെ, ഫുഡിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, they stretched their neck to reach out tall trees. വലിയ ട്രീസിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജിറാഫിന് ലോങ് നെക്സ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഡാർവിനിസം, എ ലോക്കൽ സയന്റിഫിക് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി ആരാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്? ഡാർവിൻ, ചാൾസ് റോബർട്ട് ഡാർവിൻ, എ ഇംഗ്ലീഷ് നാച്ചുറലിസ്റ്റ്. Darwin adopted a scientific method. എന്ത് മെത്തേഡാണ്? For formulating inferences through observation and scientific analysis. This scientific credibility paved way to the larger acceptance of Darwin's theory of evolution. Darwin's Voyage. Darwin's Voyage to the Galapagos Islands. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ നെക്ക് ഇതാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. ഫിഞ്ച്, വുഡ് പെക്കർ ഫിഞ്ച്, ഇൻസെക്ടിവോറസ് ഫിഞ്ച്, കാക്ടസ് ഈറ്റിംഗ് ഫിഞ്ച്, സ്മോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫിഞ്ച്, ലാർജ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കൊക്കിന്റെ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പിനുള്ള വ്യത്യാസം വന്നത് അല്ലെ. Insectivorous fringes have small beaks and those feed on the cactus plants have long and sharp beaks. അല്ലെ, ഫുഡിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കൂ. ഇൻസെക്ടിഫോറസിന് സ്മോൾ ബീക്ക് ആണ്, പക്ഷെ വേറെ those with feed on the cactus plants have long and sharp beaks. The ground finches that feed on seeds, large beaks were also present. Indicators which peculiarity of the finches attracted Darwin. It is clear that the finches Darwin observed had beaks adapted to their feeding habits. അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന, ബീക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ബീക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Rate of food production, it is not proportionate to the growth of the human population. അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. Thus Robert Malthus pointed out the scarcity of food lead. അപ്പോൾ സ്കാസിറ്റി എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും? ലീഡ് ടു ഡിസീസും സ്റ്റാർവേഷനും സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ put forward by Darwin by incorporating Malthus ideas. എന്തൊക്കെയാ അത്? ഓർഗാനിസം വിത്ത് വേരിയേഷൻ അല്ലെ, ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ദോസ് വിത്ത് നോ ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിലോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സർവൈവ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താണ്, ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻ ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു ജനറേഷൻ, ഒറിജിൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ്. Though Darwin identified the continuous variation occurred in organs, he could not explain the reasons for this variation. അല്ലേ, ഈ മാറ്റത്തിനുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. During his period, there was no idea regarding genes chromosome. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ്, ഈ ജീൻസിനെ കുറിച്ചോ ക്രോമസോംസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Darwin was revised in the light of new information from the fields of genetics, cytology and geology, paleontology. അപ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഡാർവിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, നിയോ ഡാർവിനിസം എന്ന് പറയുക. പിന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ജീൻസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ
അപ്പൊ ജീൻസിന്റെ മാറ്റമാണ് എന്ത് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വേരിയേഷത്തിന് കാരണം. സഡൻ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഓക്കർ ഇല്ലേ, പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം, ജീൻസിന് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായതാണ് എന്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻസ് തിയറി എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു? ന്യൂ സ്പീഷീസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അതായത് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ, ന്യൂ ചേഞ്ചസിലൂടെ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്തു. ആ ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ഈ തിയറി ആരെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത്? ഹ്യൂഗോ ഡി വയറിസ് ആണ് ഇത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത്. Evidence of evolution. There are many evidences to support the evolution of new species. Paleontology, chromative morphology, physiology ഒക്കെ. Fossils may be the body parts or imprints of organisms. Age of fossils can be calculated scientifically. എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത്? ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ അനുസരിച്ചിട്ട്, പിന്നെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആർ സ്റ്റഡീഡ്. ഓൾഡസ്റ്റ് നോൺ ഫൊസിൽ ഡേറ്റിംഗ് ഫ്രം 3.5 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഏതാണ്? ഓൾഡസ്റ്റ് ഫൊസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊകാരിയോട്സ് ആണ്. എവിഡൻസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ഫൊസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രിമിറ്റീവ് ഫോസിൽസ് ഹാവ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ, അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ റീസെന്റ് ഫോംഡിന് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. സോ ആ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ്. Forelimbs of this organism differ in their external appearance. Organs that are similar in structure and perform different functions. അതായത് ഒരേപോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോൺസിനെ, അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഹോമലോഗസ് ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുക. ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് the microbes, plants, animals in their internal and external appearance. Cell structure ആണ് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ബാക്ടീരിയ. Enzymes control chemical reactions. Energy is stored in ATP molecules. Genes determine hereditary traits. Carbohydrate, proteins and fats are the basic substances. Molecular biology. What is it dealing with? Molecular biology, through a comparative study of protein molecules in different species, evolutionary relationship among organisms can be identified. Mutations may occur in the genes that determine the amino acid. Mutations, genes illulla mutation endu kandupidikum? Amino acid sequence in protein molecules. This causes changes in amino acid. The amino acid in the beta chain of hemoglobin. Organs എന്ന് പറയുന്നത് ചിമ്പാൻസി, ഗൊറില്ല, റാറ്റ്. Different from amino acid in the beta chain of hemoglobin or no change, difference of 1 amino acid, difference of 31 amino acid. Monkey, gibbon, orangutan. That is the variation it is in the amino acid. Chimpanzee ഒരു change ഇല്ല, ഗൊറില്ലയുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു amino acid, റാറ്റിലാണെങ്കിൽ 31 amino acid. Evolution of human beings. Evolutionary tree relating to certain organisms including humans. അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? monkey, gibbon, orangutan, gorilla, chimpanzee, then coming man. Anthropodia, that is the group on which it is included. Cercopithecodea, that is small brain and long tail. Hominidea, developed brain, freely movable hands. Depicts the evolutionary history of modern man. New biological changes helped the human being to merge in the present form. That is Ardipithecus ramidus, that is most primitive member of the human race. Human race primitive ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. Australopithecus afarensis, slender ആയിട്ടുള്ള body, fossils were discovered from Africa. Then next Homo habilis, made weapons from stones and bone pieces. Fossils discovered from Africa. Homo erectus, thin chin and large teeth, abilities to stand erect. Fossils were discovered from Africa and Asia. Homo neanderthalensis, contemporary to modern man. Fossils were discovered from Europe and Asia. Homo sapiens is the modern one. First fossil discovered from France. അപ്പോൾ Homo sapiens ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ്.
Then these are the features given. Biodiversity at a global level has increased much recently than before, than ever before. But this biodiversity is a dangerous decline due to the interferences of human beings. It is recorded in the evolutionary history that occurred 5 mass extinctions. We are aware of the challenges raised by climatic changes brought about by human interventions and extinctions of organisms. Individuals and organizations are actively participating in programs for the conservation of nature with hopes for future on the earth. That's all which I studied in this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.